nilisimama gorofani juu ya shoulders za giants. We have giants katika ERB ambao wameijenga toka 1968. Kwa wale walioko hapa tutawapa nafasi ya kusalimia. Tuna ndugu zetu pia kutoka Zanzibar, tutawapa nafasi kidogo. Nasser, umemwona na dada, tunaweza tukampa nafasi akatusalimia dakika moja, kwa sababu sasa hivi mashirikiano ni makubwa. And I was even thinking we can do this meeting in Zanzibar. Kama kuna kaukumbi kanatutosha, tunaweza tukafikiria. Tawese walifanya Zanzibar, leo tukaruka maji tukaenda Zanzibar. I don't know, sija promise, lakini leo tukaongea. Naomba display ile nani. Ukiangalia hizi topiki zote ambazo tumezifanya tangu jana, is an indicative of what we are thinking as the ERB. And most of those people who made these presentations are also advising us in becoming, if you liked what you saw, it's not just blah blah blah. Some of these things will happen with us. But we will have other forums, for the interest of time, but we'll have other forums to discuss these things in depth. Because when we want to do a transformation, we must do enough discussion, we must do enough consultations to enable you to participate and to prepare also for the changes. These are the data of ERB from 1968. It's older than most of people here. If you can see, we used to have the first act of 1968, which was replaced in 1997. So our data from 1968 to 1997, we only have the professional engineers. Or maybe, I don't know how it looked like, but we did not have many categories like we have now: graduate engineer, independent engineer, blah, 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 blah. This started with the new law. 1997 up to now ni miaka ngapi sijui? 20 something. Like we said about the force account. Hata sheria yetu sasa lazima tuifanyie evaluation. Did it help us? Yes, it did. Definitely. Could it do more? That's the question to ask. Kuna baadhi ya data hapa, kwa mfano ukiangalia consulting engineers 98 walisajiliwa 50. That means ni wale ambao walikuwa wana exist. 99 walisajiliwa 41. Ina maana ile remaining batch ambao walisema jamani wenzenu wamekuwa consulting. 2013, 12, 8, 12, 15. Ina maana wakaanza kuwa wachache. As I'm speaking, that's cumulative. Some of them are not working. Wako 484. For a country of 61 million people, I don't think that number is sustainable. That's how, when jobs are advertised, we don't have enough qualified people because we have not ordained ourselves. Other countries are pushing people towards us. Kwa hiyo that 484 manake it's a door opened to foreigners. Ukiangalia namba ya PE ni 8,000, actually 6,000. Ukisoma sheria huwezi kuona PE anafanya kazi gani, anaruhusiwa kuchora nini, lakini muhuri tumempa. Because this kind of things lazima tufanye, tufikiri. Pasiwe na watu wa kufanya kazi na watu wa kupiga mihuri. Kwa sababu in the final analysis
The 6,000 will be working, the 400 will be stamping. These are the kinds of discussions we'll keep doing for the next 2-3 months before tukasema sasa tufanyeje. Makampuni elekezi 344 against how many consulting engineers? 484. Something wrong there. That means these companies are small. And small companies cannot be big. Hawezi kupewa kazi kubwa. Hebu tuende ingine quickly. And tunashughulikia miradi 5 hivi na inafanana sana na hizi topics. Kwa kwanza ni local content. Local content is going to be a big thing. Now gradually it will become a center discussion in this country. Wameanza madini, wamekuja nishati, tunakuja sisi. But in the final analysis, naona National Empowerment Commission, but mbaya kuweza they will become a regulator of of local content. Kuna mtu alizungumza akasema, where is the roadmap? Yes, there is a roadmap. We started talking about these things last year, and currently we've been able to get the support of 3 key principal secretaries. Our own, of course, principal secretary has endorsed that we proceed with the local content. We also got the support of the Ministry of Education. Why the Ministry of Education is key? It's key because it is where we train our engineers. All of us are a product of the Ministry of Education. So we had a meeting with the PS, and he said, fine, proceed. So when you need the support, you start from here. Ukitaka kuoga unaanzia hapa, afu maji huko yanashuka. Ukianzia huku, maji huko hayafiki. Na wakazi, na bahati nzuri wa sasa hivi huyu ni engineer. Now the Prime Minister yesterday was talking very positively about all these things, and it's now an instruction. Kazi, why? Because they are the ones ambao wanatoa vibali, na they are the ones ambao wanaajiri. So from there we will form committees that will go down to technical committees. Ya hizo kamati, hiyo kamati itakuwa ni steering, but then technical. What do we want to achieve? In the final analysis, we want to, I heard my brother from South Sudan was asking if we have a law. We don't. In the final analysis, they will give us recommendations on which laws to touch. Because it would not be one principal legislation, it will be several. PPRI, we may go back and fix it better, ours and many others. And also, they will make it enforceable. And consequentially, also the regulations, etc. So we have that project. Now tutaita a stakeholder forum. We have done a stakeholder mapping. We'll have a big room like this. We'll discuss, and then we zero down to technicals, and itakwenda up again kwenye change sheria. Once we do that, we'll discover that it is scattered. Itakuwa kwenye sheria nyingi. Maybe at someday tutakuwa labda na local content legislation, na authority, blah blah blah. I think we'll reach there. It takes a deliberate action. It cannot be left to discretion. We have another project of skills management. We now have SIP, which is already a matured project. We want to create a SIP for consultants, a SIP for resident engineers, and the skills recognition. Skills recognition is not done in this country. These people who are presenting here
If you are a welder, I should be able to show I am. Of which class? So we will try to learn from people who are already doing it, to be able to license our fundis. So for this, we already have formed a committee, we have a paper. We will create kind of school of engineering, something similar to law school. But ours won't be mandatory. It will help people to quickly get the qualifications for registration as consultants. Yale mambo tuliofundishwa na Hebo ya project management, mambo tuliofundishwa na Lema ya safety, mambo ya OSHA. We will create a curricula. We are working with IGA. We'll have an online platform to online school. Itakuwa na face-to-face kiasi plani, and then an apprenticeship program. All the projects we have in this country are a school in themselves. Kwa hiyo hapo hilo tutalifanya. Consultancy, tulikuwa na kikao na consultancy, nafikiri it was in June. We really in that area. Consultants, tutafanya kitu inaitwa economic regulation. It's a deep discussion, so that consultants should first have good governance of their companies. They should exist as viable business entities, and the rest will fix itself. Kwa napo tayari tuna Profesa Mvungi anatushauri. Profesa, naomba usimame watu wakupigie makofi. Profesa Mvungi. Tuna mtu anaitwa Dr. Swai anatusaidia kusoma zile financial proposals, financial submissions tunazoleta kila mwaka. Kuna mtu anaitwa Luitiko anatusaidia baadhi ya mambo, na kuna Lema yuko hapa. Lema, naomba simame upigiwe makofi. Kwa hiyo tunataka tufanye transformation in that sector also, ili hizi consulting firms ziwe viable. Okay. So mwishoni, to be able to do 3, 4, 5, you have to change the principal legislation. Principal legislation. So we already have an expert, Dr. Ringo, but we have 2 committees. One committee is mine, and the other committee is wider. So brace up. We are going to change the principal legislation, we are going to change the regulations, the bylaws, and the whole framework ambayo inatushika kama ERB. So I thought it was important to give you a hint of what is going on, but going through these papers, you will get kwamba huko ndiko tunakoenda, na tutakuwa na forums nyingi, tutakuwa na consultation ya kutosha, na I hope tutatoboa. Thank you very much. Ngoja niruhusu sasa the next program, but I'll come back again wakati RC ameingia ndani hapa, tuweze ku acknowledge wageni wetu na wazee wetu. Thank you very much. Asante, twende DJ.
tusogee huku mbele wote tulioko nyuma. Wewe hapo, sio usiangalie nyuma, ndio wewe, njoo. Tuje mbele huko. Engineers, let's move to the front please. Delegates who are outside or on the foyer or holding areas outside, please. You have to enter the conference hall now, but because we are going to start the closing session. Wapezena motema énième fois. Amoureux, rends-moi ma veuve vivant. Mon amour, tue-moi une bonne fois. Adolphe, papa Nalébi, réponds-moi, pardon chérie. Cimetière réservé, Liboulou, Basombi, Kavo. Famille Balembi, Kokonsolenga pour nos amoureux. Déjà, papa Nalébi, réponds-moi, Mokeba. Cimetière réservé, Liboulou, Basombi, Kavo. Once again, we'll give you a signal once the RC is going to step into this way. Tutasimama, tutashangilia. Maslahi ya taifa na watumiaji wa huduma za kihandisi nchini. Shabaha kubwa kuyalinda maslahi ya taifa na watumiaji wa huduma za kihandisi nchini.
na watumiaji wa huduma za kihandisi nchini. Shabaha kubwa kuyalinda maslahi ya taifa na watumiaji wa huduma za kihandisi nchini. Naomba ushike kiapo ambacho utaweza kukigeuza wakati wa oath. Ukishika vitu vingi utashindwa, vingine viweke chini. Martin. Naomba mnyoshe mkono wa kushoto. Mkono wa kulia, sorry.
Tukisema engineers oath, mtasoma paragraph ya kwanza. Alafu paragraph zinazofuata nitawaguide kwa kutaja namba ili tuende sawa. Engineers oath. Engineers oath. Utaanza pale I, utataja jina lako na kuendelea. Engineers oath. I, resident of Dodoma, I do hereby solemnly and sincerely make oath, affirm and declare as follows. Number 1. That throughout the period of executing my duties as an engineer, I commit myself that I shall do the best of my own knowledge and belief, abide to all provisions as contained in the Engineers Registration Act, Cap number 63, and all regulations and the bylaws made thereunder and to be made thereafter, including the Code of Conduct and Ethics currently operating, all those to be put in place from time to time. Number 2. That I shall deliver and execute all my works as an engineer in all truthful manner without compromising the standards, procedure, and the ethics to which an engineer is required to abide to. Number 3. That I solemnly pledge myself to concentrate my life to the service of humanity. I will be loyal to the engineering profession, just and generous to its members, lead my life and practice my profession in uprightness, honor, and dignity during the execution of the projects, and further that the projects shall be executed for the best of mankind, to the best of my knowledge, ability, and professionalism. Number 4. That I shall endeavor to exercise my profession solely for the benefit of humanity and performs no act of criminal nature, even if solicited to do so, and avoid suggesting for commission of criminal acts. That I shall speak out against evil and just practices, whatsoever and whenever I encounter them. Will not permit consideration on religious, nationality, race, part, politics, and the social standing, which will compromise my duty and my works, even under threat. Proceed up to Cap 34. That I make this oath affirmation consistently, believing the same to be true and in accordance with the oath and the statutory regulation Act Cap number 34. You say after me, so help me God. So help me God. So help me God. Hongereni kwa kuapa. Mnaweza sasa kurudi na kusaini hivyo viapo. Big up sana kwa oath takers. Naomba tuwapigie tena makofi. Niombe sana wale wanaofanya maonyesho wote, exhibitors ambao mko nje kwenye mabanda, tafadhali naomba muweze kuingia ndani, kwani mna sehemu yenu pia inayowahusu exhibitors, na mheshimiwa mgeni rasmi ameshafika katika eneo hili, ataweza kuingia muda si mrefu. Na kwa siku ya leo mkutano wetu utafungwa na si mwingine bali ni mheshimiwa Albert Cheramila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Niwaombe ambao mko nyuma muendelee kusogea tuweze kujaza viti vya mbele ili tuweze kupata picha nzuri, na pale mheshimiwa mgeni rasmi atakavyokuwa anaingia, naomba wote tutaweza kusimama. DJ atatuongoza kwa wimbo mzuri na tutaweza kufurahi pamoja mgeni rasmi atakavyokuwa ameingia. DJ tu. Marianne, Sokoti Kingaye, chagrin, malheur, Yoko Banza Motolali Nzoka Wena ye. Maria Mandala, Sokoti Kingaye. Wote ambao mko nje tafadhali naomba muweze kuingia ndani, mlioko kwenye mabanda, maana kuna sehemu pia inawahusu exhibitors wote. Tafadhali sana naomba muweze kuingia ndani. Le monde est trop matata. Or moto sala le monde zayo nzambe tata. Kita okata po mukili trop matata kata.
Adamu pe na Eva présence a nyoka na elanga tre matata remonte asala le serpenza yo nzambe tata ita okata po mokili tro matata kata motema de mer bolingo ezwi matata susi na kati ekomi kulu na katakata moto asala motema eza yo nzambe tata kita okata po bolingo tro matata kata Maria Mandala, Yoka bébé na yo, Eric Mandala. Avant toi, je n'avais jamais connu Sapiron. L'amour, le vrai romantique, l'inégalable. Marianne, Sokoti Kinaye, chagrin, malheur. Oh, Yoko Banza Motala, Lizo Kawenaye. Ah, Maria, Sokoti Kinaye. Kwa dakika hizi chache tukiwa tunawasubiria viongozi wetu wanafanya briefing fupi, wataingia muda si mrefu. Naomba kwa dakika chache sana niweze kumkaribisha session chair wa resolution recommendations Engineer Benedict Mkama, na kuomba kwa dakika chache sana tuweze kufanya resolution kwa dakika chache wakiwa wanamalizia viongozi wetu na briefing. Naomba tumpigie makofi Chief Rapporteur Engineer Benedict Mkama. Na kwa ambao hawamfahamu, Engineer Benedict Mkama ana hold masters from University of Duisburg, Ujerumani, ni registered professional engineer, chairman wa organizing committee ya mkutano huu, na amefanya kazi ndani ya ERB as assistant registrar, na he has more than 20 years experience in the engineering practice, and previously he has also worked with NDC and COSTECH. Makofi tena kwa Engineer Benedict Mkama anavyoanza resolutions and recommendations. Karibu. Yeah, thank you, Chair. Good afternoon, members. Sauti yangu sio nzuri sana, imekwama. I've been coordinating the rapporteuring team for the 2 days. About 15 papers were presented and discussed. Ninawashukuru wote kwa live discussions, and we have compiled some resolutions. These resolutions are only draft. We shall present it for members to see and comment, but because of interest of time, if you have any comment, please, we request you just to write and submit it to the ERB or to me for further working. Kwa hiyo nitawaomba wote wale wenye comments kwenye hizo resolutions watatupatia comments zao, na sisi tutaziwasilisha zinapotakiwa kwenda. I will invite my colleague Engineer Mbila Mudemu to present the resolutions. Naomba sana mziangalie na kuzipitia kwa uangalifu. You are welcome, Engineer Mudemu. Makofi kwa Engineer Mdemu. Makofi mengi kwa Engineer Mdemu. Good evening, engineers. This is the advantage of competing with the podium height, but at least I've defeated. And I'll be in a position now to take you very quickly on the summary of the resolutions as the Chief Rapporteur has highlighted. We have come with the draft recommendations, which are 7, coming from the 15 papers which have been presented from yesterday to today. I
go straight, but before going straight, at least he introduced me by name. But where I work from the Ministry of Transport as a principal engineer. But for most of my years, more than 20 years, I worked in the aviation. I'm an aviation expert in the areas of airports planning, design, and construction. Of course, don't forget the maintenance. For the interest of time, now I go straight. From session 1, which was the opening session, we have 3 observations and recommendations. The first observation regards the proportion of engineers in terms of number. The number of engineers in relation to the population, if it's compared with the UNESCO as a recommended practice or standards. So the recommendation which has been drawn from there is that we need to invest more in the science subjects in terms of infrastructure, human resources, and the facilities. The responsible here, we see mostly is the Ministry of Education, but ERB being the regulator and the developer of engineers has to be involved as such. So from the opening session, we had 3 observations. This is the number 1. Number 2 is the one which has been discussed in March from the opening session and even the other papers, the low participation of engineering in the engineers and the engineering consulting firms in strategic projects. We have gone to the recommendation, recommending to take appropriate, number 2 recommendations. The first one, to take appropriate measures to increase the participation of engineers and engineering consulting firms. But we see we need also to continue providing capacity building to engineers and engineering firms. For this case, we see the Ministry of Works is responsible, ERB, but don't forgetting other key relevant ministries. The last resolution observation from session 1, which was the opening, is the issue of utilization of local invented technologies in the country. So for this, we have recommended to invest and promote, but to adopt the local technologies in the engineering sector. The responsible area is the government. We have the research and the training institutions, but the manufacturers, as most of them we have seen here, coming to present their technologies in the materials, in the construction materials and other engineering-related goods and materials. So for session 1, we had these 3. Session 2 was a bit touched by Mzee Simbakalia engineer in the morning, which was a local content or local both local content and the local participation. So for this, we have observation, one observation, which is whether our legal framework on local content, and even the registrar here was discussing this issue. So the inadequate legal framework, but we had issues in the discussion yesterday on the awareness and the capability for the engineering community with this issue of local content. Now the recommendation here, we have 2. The first one is to harmonize the existing legal framework on the local content. It seems to be still not harmonized. As we saw yesterday, probably we have this in the mining already, have some legal framework, but in the other sectors, not yet. So we see there is a need to harmonize this legal framework across the country. But also, from the presentations and discussion yesterday, we saw that there are skills gaps, but the compliance and the financial from the companies, on the local company side, that most of our skills and the compliance are not to the extent. So we see that we need to continue also enhancing the capability in terms of skills, compliance, and the other issues, which include financial and the issues of quality. Now the responsible here is the accountable institution, which is the National Economic Empowerment Council, the Prime Ministers, which is the hosting this institution. We have PPRA, as we have heard here, the new act it has been passed already, but we have also the other, all other relevant ministries. So for the session 4, the project management, we have 2 observations. The first one is skill gaps in managing and executing the engineering projects.
The recommendation here we are proposing is to identify the skill gaps and conduct requisite training and certifications to engineering practitioners. The responsible here is ERB, training institutions, accreditation and the certification boards. The last for this session is issue of safety management, which we had, which was part of this project management. Here it is the issue of health, safety, environment, and hazards engineering projects. The recommendation is being provided here is to improve and strengthen the health, safety, and the environment management systems in the engineering projects. The responsible ERB, asset, OSHA, NEMS. The last but not least recommendation comes from session of training, upskilling, and capacity building. Here we have come with the observation, which is lack of special skills for engineers and technicians. And this year we're talking of those special projects which comes with special technology. And for this case, we recommend to introduce special training programs. Responsible is ERB and the training institution. I mark here that. Thank you for listening. One comment. One comment. Okay, thank you very much one for comment. your attention. One comment, mwenyekiti. Ndio. Nafikiri pale kwenye portion ya wanaohusika, portion ya mwisho, for all the items you have missed a very important component on and the other relevant stakeholders. There's a very big pool which is outside what has been written for the responsible. Add and the other relevant stakeholders for all of them. Thank you, Professor Chago. Noted. As we said, that is a draft recommendations. It's not final. And we invite for comments. Thank you very much. Makofi mengi sana kwa session chair. Kama una comment nyingine, scan your QR code, you send it electronically. Na tangazo la mwisho ni kwamba certificate zenu mtapewa kupitia akaunti zenu ambazo mlijisajilia kwenye event hii. Kwa hiyo uta access kwenye akaunti yako, utapata cheti chako baadaye. Best students wenye zawadi zao, please stay behind. Tutaenda pale ofisini, mtachukua zawadi zenu baada ya kufunga shughuli yetu hii. DJ, njoo kidogo wakati mgeni rasmi
maslahi ya taifa na watumiaji wa huduma za kihandisi nchini. Shabaha kubwa kuyalinda maslahi ya taifa na watumiaji wa huduma za kihandisi nchini. Wageni wetu kutoka nje ya nchi, wadhamini wa mkutano huu, wahandisi wote ambao umejumuika nasi, exhibitors na washiriki wote na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni furaha kubwa umeweza kuungana nasi jioni ya leo kuweza kufunga maadhimisho haya ya 20 ya wahandisi nchini Tanzania, yani Annual Engineers Day kwa mwaka huu wa 2023 katika ukumbi huu mzuri kweli kweli wa Mlimani City. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunashukuru wewe kuja kufunga kongamano hili ikiwa ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, mkoa ambao ndo lango kuu la uchumi nchini Tanzania. Naomba tumpigie makofi mkuu wetu wa mkoa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumekuwa na mkutano mzuri wa siku 2 ambao umeongozwa na mada au theme inaosema local content and skills development in engineering sector, taking engineering practitioners in the next level, ambapo tumekuwa na sessions takribani 7 na umekuwa mkutano mkubwa wa mafanikio mengi sana. Kwa kusema hivyo, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba uridhie sasa niweze kumkaribisha msajili wa bodi hii ya usajili wa wahandisi nchini Tanzania, Mhandisi Bernard Kavishe, aweze kusalimia, lakini pia ataweza kuwakaribisha ndugu zetu wachache watoe salamu fupi kabla hatujaendelea na ratiba nyingine. Karibu sana msajili. Makofi kwa msajili wetu wa bodi. Karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu, nakushukuru sana kwanza kwa najua una shughuli nyingi, najua ulikuwa na shughuli ya waziri mkuu,
lakini make time kuja kutufungia, na najua bado una ratiba nyingine ngumu tu, na nataka kuzungumza kidogo. Kama nilivyosema, Sir Isaac Newton alisema, if you have seen any father is by standing on the shoulders of the giants. Kama Arabia hapa ilipofika, kuna majiant huko nyuma walitufikisha hapa, wakatuachia misingi mizuri, wakatuachia maandishi mazuri, na kama tunafanya jambo jema ni kwa sababu wao walifanya vizuri. Naomba nimpe atusalimie my predecessor engineer Barozi. Karibu. Makofi tena. Asante sana msajili, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, waheshimiwa meza kuu, ndugu wahandisi, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Napenda kuchukua nafasi hii kutoa salamu fupi na kuwapongeza IRB, uongozi wa IRB, mwenyekiti wa bodi na bodi nzima na sekretariat yote kwa kuandaa mkutano mzuri sana wa mara 20. Na mimi nafarijika sana kwa sababu nilihusika kuanzisha siku ya wahandisi nchini Januari 13 mwaka 2003, na ilianzishwa na hayati Benjamin Mkapa, ndio alitufungulia. Ulianza ukiwa kama mkutano mdogo. Mkutano wa kwanza waliatendi watu 472, lakini sasa hivi tunaongelea watu 1400 plus. Ni mafanikio makubwa kwetu sote wahandisi, naomba tujipigie makofi. Lakini na pia nawapongeza wenzetu kutoka Afrika Mashariki, kutoka Kenya, Uganda, Rwanda na South Sudan. Tuko wote kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kushiriki pamoja nasi, lakini wenzetu kutoka Egypt ambao tuna MOU nao ya ushirikiano, wameshapeleka wanafunzi wetu zaidi ya 21 kwenda kujifunza masuala ya umeme kule Egypt. Thank you Egyptian delegation for your support and the collaboration with us. Lakini nina mambo machache sana ya kuongelea kuhusu Annual Engineers Day. Kama tulivyokuwa tukisema, na sasa mentor wangu Profesa Ninatubu Lema alikuwa anasema, ili engineering iwe sustainable lazima tuilete young generation. Kwa hiyo kama ambavyo Profesa Lema akiwa akihusia mara kwa mara, wewe engineer senior unavyokuja kwenye mkutano, mshike mkono na young engineer aweze kuatendi. Through attendance kwenye mkutano kama hii, anajifunza, anapata exposure, anapata networking. Kwa hiyo na wasi wahandisi wenzangu uko maofisini kwetu tunapofanya kazi, let's accommodate the young generation, vijana wetu young engineers, tuwape nafasi washiriki, tuwasupport kwa njia, hata kama kwa hela yako ya mfukoni, kama hata ofisi hawezi kumlipia, kimsapoti na kwako msajili. Nadhani kuna forum ya young engineers huwa tunaifanya parallel na Annual Engineers Day, inabidi tuendelee kuifanya ili kuchukua hilo grupu la young engineers. Lakini pili, naomba niwapongeze wahandisi kwenye mfuko wetu. Wakati tunasherehekea miaka 50 ya IRB, tulianzisha EDF, Engineering Development Facility, kwa maana ya kusapoti shughuli za kihandisi, kwa maana ya local content. Kwa nini sisi wahandisi wa Kitanzania hatuwezi kufanya kama wenzetu wa nchi zetu? Kwa sababu tunasoma masomo yetu sawa, na baadhi yetu tumesomea huko nje, tumesoma Uturuki, tumesoma China, tumesoma Marekani, tumesoma Uingereza. Kwa nini wahandisi wa Kitanzania tusiweze kutengeneza hata toothpick? Kwa hiyo tulianzisha facility yetu ili tuweze kufanya innovation. Kwa hiyo naomba muendelee kuisapoti ili IRB wameshajenga tayari jengo la kwanza la kuanzia, lakini watajenga kituo cha innovation ambapo wahandisi wa Kitanzania tunategemea kushiriki. Lakini kwa taarifa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunayo
kampuni ya Arab Contractors ambao wanajenga bwawa la Mwalimu Nyerere. Yuko mkurugenzi wa Africa Region Engineer Amani, naomba usimame. Can you please stand? Engineer Amani, she is a regional director. Wamejitolea, wako tayari kujenga ship cruise. Meli restaurant wanasema nini? Ile restaurant ya kwenye maji inayoelea ambao wanafanya kule Cairo. Kwa hiyo wako tayari wakipewa nafasi kama mkoa wako wa Dar es Salaam. Sasa hivi tulikuwa tunaongea hapo kwenye holding room kwamba beaches zinatakiwa zitumike kwa ajili ya watalii. Kwa hiyo wako tayari kujenga kwa sababu wameshajenga kule Cairo za kutosha. Kwa hiyo wamejitolea na wako na mkuu vice president wao amefika leo. Kwa hiyo wako tayari kushirikiana wakipewa hiyo nafasi. Lakini neno langu lingine kwa wahandisi, tuna changamoto sisi ya majengo kuungua. Kwa mfano, sisi wahandisi ndio tunajenga majengo, mpaka jengo linaungua. Siku hizi kuna teknolojia za kutosha za kuzuia jengo lisingue, kuzuia moto. Tunafanya nini kuhakikisha jengo haliungui moto? Kwa sababu jengo kuungua moto ni stage ya mwisho. Kuna teknolojia mbalimbali za kuzuia moto hata ukitokea, lakini kusuppress ule moto. Fire suppressant material ambayo haziwezi kushika moto. Lakini tuna changamoto kwenye halmashauri za wilaya, na kwa sababu mkuu wa mkoa yuko hapa, ningeomba tuanze na mkoa wa Dar es Salaam. Wakati majengo yanajengwa, vibali vinaombwa, kuna michoro miwili inapelekwa, mchoro wa architect kwa maana usanifu wa jengo na structural, mchoro wa engineer. Lakini kuna mchoro mmoja upelekwi, mchoro wa services kwa maana ya mifumo ya maji, mifumo ya umeme, mifumo ya ICT ambayo inaandaliwa na wahandisi hawa. Mifumo hiyo inatakiwa iwepo kabla mtu hajaruhusiwa kujenga, ili mifumo ile inaonyesha kwamba ni njia gani watu wa fire, kama ikitokea moto mechanism gani, vifaa gani vifungwe kwenye ukumbi. Vifaa vya umeme, watu wanajenga kienyeji, wanachukua nyaya za kuunganisha speaker za mziki, wanafunga kwenye majengo. Wahandisi hawafanyi kazi yao ambayo inatakiwa. Kwa hiyo mkoa wa Dar es Salaam unaweza kuwa mfano, na sisi wahandisi tukiplay part yetu tunaweza tukazuia mambo kama hayo kutokea. Lakini la mwisho, Mheshimiwa Msajili, kama ambavyo tumekuwa tukifanya, wahandisi wanasoma masomo ya sayansi. Kuna swala la soft skills ambazo tuendelee kuwajengea kwa maana ya entrepreneurship, communication skills, lakini inakuja hata masuala ya medical. Siku hizi wahandisi tuko kwenye biomedical engineering, na sasa hivi teknolojia iliyopo, kwa mfano nchi zilizoendelea, kwenye choo unachotumia nyumbani wameunganisha na system za WebMD. Wanakuwa haja ile unaotoa pale kwenye choo inakuwa translated, inaenda kwa daktari wa kwenye mtandao. Afya yako inapimwa kila siku, kwa sababu hiyo ndio artificial intelligence. Afya yako, daktari anakuambia leo afya yako imebadilika kwa sababu kuna vimelea fulani vimejitokeza, damu yako ni chafu. Kwa hiyo tukumbatie teknolojia ili iweze kutusaidia. Kwa hayo machache, nashukuru kwa nafasi hii, na washukuru wahandisi kwa kuendelea kuisapoti RB kwa sababu ndio shughuli yetu, na naomba tuendelee hivi. Lakini changamoto kubwa, sisi kama wahandisi tuna sehemu nzuri ya kufanyia mkutano, kwa sababu ukumbi huu ni mdogo kwetu, haututoshi. Huu ukumbi hauwezi kubeba idadi yetu ya watu 4,000. Kwa hiyo sisi tufikirie tujenge kumbi ambazo zinaweza kuaccommodate ili tuweze kuwa comfortable na wahandisi wengi zaidi washiriki. Nawashukuru sana, nawatakia kila laheri kwa ajili ya mkutano ujao. Asante sana. Thank you. Madini hayo. Now there was one person we did not quickly recognize yesterday. He's coming all the way from Zimbabwe. He's working here, but he has attended this meeting as a foreign delegate. Engineer Sydney, 1 minute, please. 1 minute. Just say hello. We appreciate your participation. Makofi mengi kwa Engineer Sydney. All the way from Zim. Good afternoon, engineers,
also His Excellency, the Regional Commissioner for Dar es Salaam, Mr. Albert Charamila. I also recognize the presence of the Chairman of ERB, Engineer Advocate Manga, and also the Registrar, Engineer Bernard Manga. I would like to bring greetings from Zimbabwe, and as you know, the borders were created by the whites during the Berlin Conference, but we are one. Our color is the same. So I consider you as my ndugus. So, but what is very important in this short speech is I've been tasked or asked by the Zimbabwe Institution of Engineers, for which I am a corporate member, to pass my greetings to you. I've also been asked by the Engineering Council of Zimbabwe, for which I'm also a professional engineer and a committee member for the Civil and Structural Engineering Committee. So they've also asked me to pass my greetings to you. And they have also asked me to learn from you. We don't have the annual Engineers Day in Zimbabwe, so tumejifunza mengi kutokana na mimi. Sydney Bishi, Engineer Sydney Bishi is not new in. I have been a resident engineer over 400 kilometers in Tanzania, over 5 regions, and 5 road projects which were upgraded from gravel standard to bitumen standard, including the barabara ya nje ya mzunguko ya Dodoma Outer Ring Road Lot 2 is also part of my project. So I thank you. I feel humbled by being asked to speak in front of you, and I'm very happy to be part of this speech. I hereby submit. Thank you. Thank you, Engineer Sydney. Naomba sasa nimkaribishe mentor wetu, mwalimu wangu wa university, Professor Nina Tubulema. Briefly atatusalimia. Asante sana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Bodi ya Usajili wa Wahandisi, Meza Kuu, Msajili wa Bodi ya Uhandisi, itikadi imezingatiwa. Kwanza sikutegemea kabisa kuongea tena mahali kama hapa. Muda wangu ulishaisha. Kwa hiyo kupata nafasi, nashukuru sana sana. Napenda kuwapongeza sana ERB na wahandisi wote kwa mafanikio mengi ambayo yanaendelea kupatikana kwa mtu mmoja mmoja, kwa vikundi vya wahandisi, lakini vile vile kwa umoja wetu kama wahandisi. Sasa nitatoka nje kidogo kwa sababu kuna watu ambao ni lazima tujiulize wamefanyaje wakafika hapo, na je, kuna uwezekano wa mmoja wetu kufika hapo? Kule Ulaya, Marekani wanaye mtu anaitwa Elon Musk. Nadhani kila mtu anamsikia. Najiuliza, katikati ya uhandisi wetu huu tuna Elon Musk wetu? Na mimi nadhani tunaye, ila hatajitaji, na yeye hajitokezi kabisa. Na leo nilimwambia nitamuumbua nikipata nafasi ya kumuumbua. Naomba nimsimamishe mhandisi mwenzetu anaitwa Ridhiwani Mringo.
ndio yule pale. Kwangu ni kijana mdogo, lakini huyu Ridhiwani Mringo amefanya mambo makubwa nchi hii. Tunapoona Dem Electrics ambayo sasa ni Dem Group, ina benki, inatengeneza nguzo, inasambaza umeme, ina nini tena, ina estates. Ni mhandisi mwenzetu huyu. Naomba ukae bwana, ila siku moja uje usimame hapa utueleze umefanyaje, na huwa hasemi chochote, na hata ukikutana naye hata mtaani huwezi kujua ndio Ridhiwani Mringo mwenye inaitwa nini ile haki, sijui towers kule wapi huku, biashara nyingi mpaka na benki, mhandisi mwenzetu. Kwa nini tusimpigie makofi? Mheshimiwa mkuu wa mkoa sio anampigia makofi kama mfanya biashara, no, ni mhandisi mwenzetu. He has done wonders. Na mimi naomba, sisi wazee tumeshapitwa na muda wetu, lakini kuna vijana hapa tukiwa na waridhiwani 10 nchi hii 10 nchi tumetoka, na ningetamani 5 watoke hapa. Mheshimiwa, naomba nimalize. Asante sana. Makofi mengi kwa Profesa Lema na Elon Musk. Nashukuru Profesa, haya ni maelekezo. Mringo, next AED utatuambia ulifanyaje. Na tumekumbushwa kuhusu young engineers, tutaiandaa next. Nafikiri siku ya kwanza itakuwa ni ya watoto wa chuo kikuu na wale vijana. Sasa wa mwisho, very briefly, Mr. Dacosta, nikikupa hapa usije ukakaa hapa. Very briefly, mkuu wa mkoa na kazi nyingine. Tuna mashirikiano makubwa na Zanzibar. In the space of like 6 months we've done like 4-5 meetings. Tuna MOC, tuna MOU. We have gone to Zanzibar 3 times. They've come to Dodoma 2 times. Tuna mashirikiano. Naomba nimkaribishe kaka yangu architect Da Costa. Kule architects na engineers na quantity surveyor wako sehemu moja, lakini kabla hujaja naomba mrajisi usimame upunge hivi. Kule anaitwa mrajisi, huku ni msajili. He will be our last speaker, alafu nitarudisha kwa MC. Karibu Da Costa, briefly. Makofi mengi kwa architect Da Costa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, advocate engineer wa ERB, msajili wa ERB, namtambua pia rais wa IET, lakini pia namtambua engineer Salha, Dr. Salha, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa ZAWA hapo Zanzibar. Na kusalimieni kwa jina la Jamhuri la Muungano. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba ruhusa yako, kwa kuwa hapa kwenye ukumbi huu na hafla hii leo tuna ndugu zetu, marafiki zetu ambao wametoka nje ya Tanzania, kwa kuomba niweze kuelezea kuhusu bodi yangu kwa lugha ya Kiingereza. Nashukuru sana. I'm Architect Yasir Da Costa, the chairman of the Registration Board of Architects, Engineers and Conservators in Zanzibar. You may be knowing geographical about Zanzibar, but maybe I'll use at this juncture to inform you more about Zanzibar. Zanzibar is part of the United Republic of Tanzania and comprises of 2 main islands which are inhabited. We have now reached a population of around 1.88 million, out of which
on one of the islands, the main island called Unguja, has a population of around 1.33 million. And the other island, where if you heard about cloves, is a clove island or a spice island, has around 500,000. Our board is a statutory corporate body established by the Act number 5 of 2008 by the laws of Zanzibar. Our mandate, its main mandate is to regulate the activities and conducts of all professionals, that is the architects, engineers, and conservators on the island. Our core functions are mainly three. As I said, the first one is registration. The second one is on professional development, where we conduct training sessions. And the third is enforcement, where our team of inspectors, they inspect projects and report back to the board. Right now, we are the 5th board, and according to our registration data, we have around 835 registered professionals and firms. And I'm happy and proud to say that among those 835, 35% of those registered come from Tanzania mainland. This is one of the achievements which we have over the past in terms of cooperation between the boards of Tanzania mainland and Zanzibar. And as the registrar just said in Swahili, that we have already signed a memorandum of understanding in December 22, and recently in August 23rd and 24th, we met in Dodoma with the two boards, the Engineers Registration Board and the Architect and Conservators Registration Board. And now we have also planned to have the signing of the Memorandum of Cooperation, hopefully in the coming months in October. So this shows how much we're entrusted and entitled to have the cooperation between all the boards, between Zanzibar and also the part of Tanzania here, as we will need to share and work together, especially in moving forward in this field of professionalism. I think I've been given 1 minute by the registrar, but I think we should be also very time conscious. And one among the factors of development and achievement is time management. So registrar, I will try my best to be very strict on the time you gave me. Before our honorable guest of honor, you came here, the registrar had an opinion or rather a wish that if you could have the forthcoming annual engineers conference in Zanzibar. Let me tell you, with open hands, we'll be very much enlightened and happy for you to come over on the island. So you're all welcome. And not only for the conference, but let me tell my fellow Tanzanians, you're also welcome to register and work with us in Zanzibar. As you have seen, our leaders of the United Republic of Tanzania and Zanzibar right now have very firm ideas and progressive ideas to develop the nation. Come over and see how much of development is going on around the island. Zanzibar, as we had seen ourselves when we went to Dodoma last August. Really, those are good achievements, and we need to congratulate our leaders
and maybe give them a hand of applause, a special tribute to our leaders. Thank you very much. About the venue, Registrar, we have a capacity to handle, I think, around 3,500 to 4,000 participants. And one important fact, what our great leaders are targeting and requesting also all the Zanzibaris in Tanzania, is to develop our economy, especially in the sector of tourism. Right now, the President of Zanzibar, His Excellency Dr. Hussein Mwinyi, has also requested us to see all the opportunities which we have for having conference tourism in Zanzibar. So you're welcome not only for the yearly engineers conference, but also for any other meetings. I would request you to come and have them in Zanzibar. Likewise, we will come over to the mainland to have our meetings here on the mainland. Thank you very much. Last of all, I'd love to say more. Let me tell you, professionals who are here, engineers, and maybe other professionals like me, though I may be the only, I don't know, I'm sure there are some other architects and conservators. I can see my colleague there, one of the board members who's also a conservator. These 2 days of presentations we had from the floor actually gave us a good insight in how to develop ourselves and our economy. My utmost advice is for us as Tanzanians, as Africans, to work on 3 main attributes. One is when we conceive an idea, make sure we believe in ourselves. And if we believe in ourselves, is where we can achieve what our goal, what our intended goals are. And that is why today, because we believe in ourselves, we are rising up the ladder. Saying this, a very short note and introduction, I'd like to thank you all. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, nashukuru sana. Asanteni sana. Thank you. Eventually, our cooperation with Zanzibar will be to have equivalent standards and to have mutual recognition of awards. So when we go out to East Africa, we go as one. And I had forgotten to invite you, the whole of Zanzibar delegation, to the dinner this evening. Asante sana, MC. Asante sana msajili wetu. Naomba sasa Mheshimiwa mgeni rasmi uweze kuridhia niweze kumkaribisha mwenyekiti wetu wa bodi ya usajili wa wahandisi ERB, muhandisi alafu tena wakili Menye Manga. Naomba tuweze kumpigia makofi mengi anapokuja hapa mbele. Karibu sana mwenyekiti. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa mgeni rasmi, naona tumekuwa na speech nyingi sana na karibu yote yamemalizwa, ila mimi nitazungumza machache sana. Nilibahatika kuishi Afrika Magharibi kwa miaka ipatayo 6. Sasa niliishi na kufanya kazi Nigeria. Sasa wa Nigeria wana msemo wao mmoja, nitajaribu kusema, unasema kwa pidgin English, ni kile Kiingereza tuseme cha mtaani lakini kinazungumzwa na watu wengi. Wanasema waiting oyibo men fit do, obodo men fit do am better. Yani maana yake kile kitu mzungu anachoweza kufanya, Nigeria anaweza kufanya zaidi.
Manake nini? Manake ni kwamba wanajiamini, wanaamini vitu vyao, wanajikubali. Na ndio maana ni ukweli usiopingika, ukiangalia wenzetu wanafanya vizuri hata ukitoka nje ya Afrika. Sasa yaliyozungumzwa hapa ni katika hiyo nia ya kuweza kutambua uwezo wetu na wa watu wetu. Nakushukuru sana Profesa kwa kutuibulia Elon Musk wetu na wako wengine. Na vile vile kuna wahandisi, na mheshimiwa nitaomba uniruhusu kuanzia hapa nizungumze Kiingereza. For the benefit of those who cannot follow Swahili very well, I believe all engineers could follow English. There is now a renaissance in Africa where Africans are accepting and realizing that it's only Africans who will be able to develop Africa. This renaissance is all over in Africa. We have what we call, or what I call, people who are showing the way. Just like when Africa was struggling for independence in the 50s, in every part of Africa, there rose leaders like the Nyereres, Nkrumahs, Kenyattas, and so forth, who were showing the people direction. Some understood, some did not understand. Now as we speak, there are engineers whom I know who are rising up. Some are in Tanzania, some are outside Tanzania, who are rising up, telling us this is the way to go. So I'll name a few who are here, and I know them. Okay? Engineer Kazawadi is one of them. Please, can you stand up? When he was introducing himself yesterday, he didn't say which country he comes from, but he says, I'm an African, I'm an East African. He is the president of the Federation of Engineering Organization, the whole of Africa. There's a lady engineer who has been recognized as the best lady engineer in this Africa. She's here today. Engineer Mani, can you stand up? And among us, when he spoke this afternoon, I think all of us could perceive that this engineer has an insight which is beyond some of us. Engineer Joseph Simbakalia, where are you, sir? Naona ameshaondoka, lakini he's here. And then there are engineers who are maintaining low profile, but they were first engineers to be recognized by this country and be given official position. There's an engineer who is a professor of engineering, who was appointed as Minister of Science and Technology, but he's maintaining a very low profile. I don't know, most of you may not recognize him, but I want him to stand up. Engineer Patrick Makungu, please stand up if you're still around. Yeah, he's there. So we need to recognize ourselves. We need to realize that it's only through ourselves that we could develop this country. Na mgeni mheshimiwa, naomba sasa nirudie Kiswahili. Katika mjadala uliofanyika hapa kumekuwa na maazimio, lakini kitu kimoja ambacho tulikubaliana, tulisema sasa tuanze kutekeleza yale ambayo tunayozungumza. Yaani tufikie mwisho wa kuzungumza na tuanze utekelezaji ili tuweze kutimiza yale malengo yetu. Baada ya kusema hayo, basi naomba niishie hapo. Asanteni. Naomba tuongeze makofi kwa mwenyekiti wetu wa bodi. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, moja ya activity kubwa ambayo inafanyika katika mkutano huu wa wahandisi nchini Tanzania ulioandaliwa na ERB ni pamoja na maonyesho
ya technology mbalimbali ambazo zinafanywa na taasisi mbalimbali na zina base nyingine katika kutengeneza engineering solutions. Kwa hiyo mgeni rasmi, zoezi linalofuata sasa hivi ni la kuweza kutoa award kwa zile taasisi au makampuni ambayo yamefanya vizuri sana katika exhibitions ambazo zilikuwa zinaendelea pale nje. Hivyo basi, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, naomba nikuombe Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na meza kuu muweze kushuka katika eneo la chini ili tuweze kuwapa washindi wa eneo hili zao kwa kazi nzuri na kubwa ambao wameifanya. Karibu sana Mheshimiwa mgeni rasmi. DJ, naomba tuwasindikize. watumiaji wa huduma za kihandisi nchini. Shabaha kubwa kuyalinda maslahi ya taifa na watumiaji wa huduma za kihandisi nchini.
ya usajili wa wahandisi ERB. Msimamizi mkuu wa zawadi hiyo alikuwa msajili mwenyewe. Tunashukuru sana. Kwa unyenyekevu mkubwa ni kuombe Mheshimiwa mgeni rasmi na wote walioongozana nao muweze kupanda hapa juu tuweze kuendelea na zoezi linalofuata. Makofi. Asante sana. Na imani wote tunatamani sana kuweza kusikia kutoka kwa mgeni rasmi. Wengi wetu pia tumekuwa tukimwona kwenye vyombo mbalimbali vya habari akiweka yake na akifanya kazi nzuri sana. Wanasemaga mtu akiletwa Dar es Salaam kama mkuu wa mkoa ujue ana kifua kipana. Naomba tumpigie makofi mgeni rasmi, na kwa heshima kubwa naomba niweze kumkaribisha mwenyekiti wetu wa bodi aweze kumkaribisha mgeni rasmi aweze kuongea na hadhara hii na kufunga maadhimisho haya. Karibu mwenyekiti wa bodi. Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, karibu tusaidie kufunga hadhara hii ya wahandisi katika siku yetu ya 20. Asante sana. Naomba tumpigie makofi anapokuja hapa mbele. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii podium ni ndefu kidogo. Haimaanishi mimi ni mfupi, hapana. Maana wengine hawajalalamika hapa. Kwanza kabla sijatambua protocol, niwape pole lakini hongera sana kwa kazi kubwa ya muda mrefu ambayo mmekuwa nayo hapa. Kwa hiyo tujipigie makofi sana. Lakini kushukuru sana mwenyekiti wetu wa bodi ya usajili kwa kazi kubwa ambayo umeifanya wewe pamoja na wajumbe wote. Lakini pia nikushukuru sana msajili wetu Mhandisi Kavishe kwa kazi kubwa ambayo pia nimeiona mmeifanya pamoja na wote ambao mmehudhuria hapa. Nikushukuru sana kaka yangu Architect Da Costa kwa maelezo pia mazuri ambayo umeyatoa. Niwashukuru sana wageni wote kwa maana distinguished other foreign delegates ambao mmefika hapa, wakuu wa taasisi na wageni wengine wote waalikwa. Niliandaa speech ndefu kidogo, lakini wamenisaidia wote kuisamare, na sasa itakuwa ni fupi, haitakuwa ndefu sana. Kwanza kabisa niwapongeze kwa hii jambo ambalo mmelifanya hapa leo. Mimi wakati nikiwa na maono ya kuwa mchungaji, jambo kama hili ningeita ni uamsho. Ningeita nini jamani? Uamsho kwa Kiswahili sanifu ni kama chochea, pata ari mpya, ni kama to revive. Kwa ningeweza kusema ni uamsho katika lugha zingine za kawaida. Kuwa pamoja na kuwa na jambo kubwa kama hili ambalo mnapata nafasi ya ku-exchange ideas, values, maana yake inakuwa ni muda mzuri sana wa kuweza pia kufahamiana na vitu vingine. Kwa hiyo kwangu mimi ningeweza kuita ni uamsho. Kwa engineers wote, nadhani mlivyokuja pengine sivyo mtakavyoondoka.
Sasa hiyo tu inafaa kuthamini na kuona kwamba ni jambo moja kubwa ambalo linapaswa kupigiwa makofi sana. Lakini pia nitoe shukrani zangu sana kwa watu wote ambao wametoa mada hapa. Nikushukuru sana pia Profesa Lema kwa maelezo pia mazuri ambayo umeyatoa na kuyaeleza. Moja jambo ambalo ndugu zangu huwa nalisisitiza hata mimi pia, kwamba ifike wakati tuwafundishe watu kwa role models, kwamba watu wapate maarifa kwa kutumia role models. Profesa Lema hapa amemtaja ndugu yangu engineer Mringo na wengine wengi ambao mko hapa. Sasa ifike kipindi engineers ambao wanachipukia waweze pia kupata maelezo mazuri kutoka kwa maengineer ambao wamekwisha pata mafanikio makubwa, na inakuwa ni lecture, mtu anaeleza vizuri alipokuwa na kwa nini yupo hapo sasa. Sasa tukienda kwa namna hiyo, wanasema lazima na develop ile intrinsic and extrinsic motivation ya mtu ambaye kwa kweli anatamani kuwa engineer. Kwa lazima kuwe kuna vivutio. What are the attractions ambazo mtu zinamfanya kuweza kuwa na spirit ya kuweza kuwa sehemu ya hiyo mijadala, lakini pia kuweza kuwa engineer ambaye kwa kweli anaweza kuwa ni competent kabisa kuweza compete na mazingira mengine. Wakati nakuja hapa nimeanzia mahali fulani, lakini one among the question at that institution niliyokwenda, nilikuwa najaribisha kuonyesha kwamba leo tuna kitu kinaitwa digital economy. Kwenye digital economy hakuna tunachoweza kufanya zaidi ya kumtegemea sana mwanasayansi, lakini pia wakiwepo engineers. Sasa what are the role of engineers in the digital economy? Na hii ndio pia imekuwa ni kitu muhimu sana katika ulimwengu na uchumi wa leo. Kwa hiyo hapa naweza tukaeleza mambo mengi, lakini kwamba bado kuna maeneo ya kifursa. We still have some areas of opportunities ambazo sisi kama engineers bado tunaweza tukatap it na pengine kuweza kuziconvert na kuweza kuwa ni resource kubwa sana kwetu. Na niwashukuru sana pia wageni wote ambao mmetoka kwenye nchi mbalimbali za Afrika Mashariki na pengine Afrika ya Kati, Egypt. Nimeambiwa hapa namna ambavyo mnatamani kuwekeza. Kwa kweli I feel to be honored to see you here today, this afternoon or this evening. Na ningependa sana mimi kuwa wa kwanza kuwakaribisheni ofisini kwangu. Is either I invite you in my office or mimi mwenyewe nijialike ofisini kwenu. Kwa hiyo ningeliomba Engineer Kavishe, kwa kweli hawa watu wafike ofisini kwetu pale. Ndugu zangu, Dar es Salaam kuna baadhi ya maeneo ambayo yana opportunity. Leo nilikuwa yanawakilisha hapa kidogo. Dar es Salaam ina changamoto nyingi sana. Moja ya changamoto kama mmezisikia hapa katikati, wengine wanalalamika kelele kuwa zimezidi. Si mmesikia? Engineers, mmesikia kwamba kuna kelele zimezidi? There are some of the people who are blaming that there is noise pollution here in Dar es Salaam, kwamba hilo nalo ni changamoto mojawapo ambalo pengine linahitaji pia scientific approach to manage hiyo noise pollution. Lakini ungeniuliza mimi, katika changamoto zote hizo tungeanza na lipi kwa mkoa wa Dar es Salaam, ningelisema hebu tutumie mawazo ya kiinjinia, tuone namna gani tunaweza tukaconvert waste kuwa energy. Mawazo ya kiinjinia, namna gani tunaweza tukaconvert waste kuwa employment.
waste kuwa mbolea, kuwa fertilizer. Nadhani tunahitaji mawazo ya kiinjinia na mawazo ya kisayansi zaidi ili kuweza sasa kumanage na kuona waste management skills zitoke kwenu engineers. Na hili ndilo eneo pia ambalo Dar es Salaam bado halijafanywa kazi vizuri. Kwa hiyo ukiniweka hapa kwamba hapa kuna jambo hili na hapa kuna jambo hili, mimi ningechagua kwamba kupata investors wa kwenye ile eneo jingine moja au ile eneo la takataka kuweza kuwa managed. Nafikiri ndugu zangu hapa tungesaidiana sana kwamba tunahitaji sasa skills nzuri kwa mkoa wa Dar es Salaam. Lakini eneo jingine kama nilivyosema ni kwenye digital economy. Na eneo jingine hizi barabara zetu hizi, nafikiri nyinyi maengineers mmeshatembea sana. Ukienda Indonesia, ule utaratibu wa serikali kulipa mabarabara sasa kule nadhani wanajenga kwa ile PPP. Wanajenga, private engineers wanajenga, halafu zile barabara zinakuwa zinalipiwa. Nilikuwa nasema hapa kwa mfano haya madaraja yetu yametengenezwa kwa pesa nyingi sana haya. Ni engineers wale. Ni nyinyi wenyewe. Haya madaraja yanatoka hapa linaitwa Tanzanite Bridge. Au hizi flyovers around Dar es Salaam. Juzi nimeona kuna mlevi mmoja ameendesha gari amekwenda kuingia baharini pale Tanzanite. Baka juzi nikatania nikasema wenzako wakinywa pombe wanasema let's take one for the road. Yeye lenyewe limekunywa pombe linasema one for the ocean. Kaingia baharini. Sasa hili nalo engineers pia mnatakiwa pia kuja na mawazo pia mbadala. Serikali yetu mnavyoona inakusanya kodi. Kweli inakusanya kodi kupitia kwa watu. Lakini moja nchi pia ambayo watu wengi pia wanajaribu kukwepa kodi au kutolipa kabisa kodi ni Tanzania. Nadhani kama ingekuwa ni utalii, basi Tanzania inaweza kuwa ni kivutio kizuri cha watu kutojitambua katika eneo la kutokulipa kodi. Yani tungeweza kuja kujifunza kwa nini wanafanya hivyo. Kila eneo ni kukwepa. Sasa inafika kipindi nchi inaweza inatumia nguvu nyingi sana kwa sababu watu hawalipi kodi. Sasa eneo jingine muhimu sana ambalo nalifikiria pia nyinyi maengineers na watu wa sayansi kwa ujumla ni eneo hili la kodi. Kwenye tax system tunaweza tukaenda na tax system yetu kwa muda gani hivi ilivyo pengine. Je, ni scientific ideas gani tunaweza tuka invest na engineers pia mkasaidia ili angalau mfumo wa kikodi kwa kweli uwe kwenye digital zaidi kuliko unavyoweza kuwa sasa. Angalau watu wawe sasa na ile hata kama sio voluntarily wanaweza kulipa kodi, lakini basi kwa mawazo ya kisayansi na mawazo ya kiinjinia vizuri tunaweza pengine tukafanya jambo ambalo naweza likawa ni wonderful katika nchi yetu na ikapata mapato ya kutosha. Lakini vile vile katika eneo la energy bado tuna utegemezi mkubwa sana kwenye umeme unaotumia maji. Na sasa hivi nchi yetu imeinvest much kwa wenzetu kule Morogoro, umeona bwawa kubwa linajengwa. Lakini bado pia hapa kama vile nilivyosema kuna opportunities hizi kubwa sana. Tunahitaji pia mawazo makubwa sana pia kiinjinia kuweza kuangalia namna gani tunaweza tukapata energy mbadala katika taifa letu. What are the role of engineers katika hiki kinachoitwa climate change and adaptation strategy to climate change? Leo tuna climate change. Na jambo ambalo pia tunaendokana au tunalo linatutatiza sana. Watu katakata miti hovyo, lakini sisi tunasema usikate mti hovyo. Sawa, sasa kule kijijini asikate mti hovyo, then atakula nini? Atapikaje? Kwa hiyo kumbe tunahitaji kuwa na mawazo mazuri ili angalau sasa wenzetu wasiweze kukata mti ambao baadaye tunaweza tukapata athari kubwa kwa mabadiliko ya tabia nchi. Leo watu wa meteorologist wametuambia hapa kwamba kutakuwa kuna mvua nyingi za El Nino. Lakini engineers mko hapa. Hebu tafakarini mkoa wa Dar es Salaam, kwa nini mvua ikinyesha tu
tunakuwa na mafuriko. Mvua ikinyesha tu tunakuwa na foleni. Lakini tupo jopo la engineers na tuna umoja wetu kabisa. Nini kifanyike kwa jiji la kibiashara? Kuna misafara hapa ya viongozi. Juzi wakati tunapokea marais wa bara la Afrika, tulipokea marais wengi sana, almost walikuwa ni zaidi ya 20 huko. Kila rais anapokuja tunasimamisha msafara. What are the role of engineers? Kuwa na barabara ambazo wanaweza kawa wanapita executives tu na kutochelewesha uchumi kwa kusimamisha hiyo misafara. Kwa sababu tunaposema Dar es Salaam ni jiji la kibiashara, is not a joke. Saa moja la Dar es Salaam kizima umeme umeingiza hasara kiasi kubwa sana. Ukifunga barabara kwa muda wa masaa 2-3 umeingiza hasara kubwa sana. Kwa hili nalo ni jambo ambalo mnaweza mkaja na mawazo pia mengine mazuri zaidi ya namna gani pia tuweze kufanya. Leo nilikuwa nakagua barabara ya mabasi yaendayo kwa kasi. Moja jambo ambalo nimewaambia, barabara za mabasi yaendayo kwa kasi tunazihitaji. Lakini kamwe barabara hizo zisiwe karaha kwa wawekezaji waliowekeza ambao wanahitaji kuwa na direct entrance ya wateja wao kuingia kwenye biashara zao. Kwa mfano nakuta mtu amejenga sheli kubwa, lakini barabara zetu zimezuia kuingia moja kwa moja kwenye sheli, mpaka mtu akazunguke kilomita karibu 2 ndio arudi tena kwenye sheli. Kwenye uchumi wa ushindani hapo tayari tumemwonea huyu mtu, pamoja na kwamba tumefanya mradi mzuri. Kwa hiyo tumewaambia pia kwamba miradi mizuri iendane na kudiscourage investors ambao wamewekeza along the road na vitu vingine vya namna hiyo. Kwa haya pia ni baadhi ya maeneo ambayo hatutaki kwenda mbali sana, na nashukuru mkutano huu umefanyikia hapa Dar es Salaam. Ni maeneo ambayo yako hapa. Wamezungumza mainjinia hapa. Leo hii juzi tulikuwa tuna mkutano hapa wa African Full System Forum ambao ulikuja na delegates za kutoka nje na watu wa hapa more than 5,000. Lakini ukumbi wetu pale wa Mwalimu Nyerere uliaccommodate watu wachache na wengine tukatoka nje. Eneo hilo tu pia la kumbi linawahusu pia engineers. Dar es Salaam, kama Dar es Salaam hatuna kumbi, maana yake mahali pengi hatuna kumbi, si ndio? Engineers, si ndio? Maana mnazifahamu zile hesabu za sio if A is B, B is C. Kama Dar es Salaam haina ukumbi, maana yake Dodoma haina zaidi. Kama biashara saa 4 zimeshafungwa Dar es Salaam, maana yake Dodoma saa 11 hazipo. Ni hesabu za logic. Sasa je, are we thinking kwenda mbele au tuna apply inventory thinking approach ambayo inatuzuia sisi kuweza kuthink kwenda mbele? Sasa hizo ndio ni ideas ambazo lazima pia tusaidiane kwenye mkoa wetu wa Dar es Salaam. Tutumie pia engineers views ili angalau kuweza ku-unlock vitu ambavyo vinaweza vikazuia mkoa wetu kutokwenda mbali zaidi. Leo Dar es Salaam tunazungumzia ni dark city, ni mji wa giza. Mimi am specifically here in Dar es Salaam only, pengine hata kabla kwenda sehemu zingine. Najua engineers zimetoka sehemu nyingi, lakini naamini hata nyie mkifika Dar es Salaam mna enjoy. Lakini tunaita dark city. Bado mji una vibaka, yaani bado una washamba wa namna hiyo, una vibaka. Kwa sababu kishakuta mtu anaweza kuendesha gari na akaingia kwenye bahari. Maana yake mawazo ya kiinjinia ya kujenga daraja kutoka hapa Tanzania Dar es Salaam kwenda Zanzibar, ina maana watu watapotea sana huko chini, kwa sababu kama kuna hali hii kiashiria kinaanza kuonyesha hapa karibu, maana yake ni Zanzibar mpaka uje upate vitu vya kuokolea, sio leo.
Kwa serikali inaweza kujitetea tu kwamba tunadhani bado si muda mzuri wa kutengeneza, kwa sababu mpaka tu invest kwenye brain za watu. Je, watakuwa smart to what extent ili tusije tukawapoteza? Vitu vinakwenda kama jokes, lakini angalieni leo pia mawazo hayo ya kisayansi, mapikipiki yaliyokuja. Mapikipiki vijana wetu tunawajali, si ndio? Lakini kuna muda wanakuwa very rough. Juzi kuna kijana kaendesha pikipiki yake, yaani sehemu ya parking ameona inakwenda kwenye uvungu wa basi liendayo kwa kasi. Sasa mimi nimefika pale nauliza, aliyekuwa anaendesha pikipiki yuko wapi? Anasema yuko yule pale, yuko chini ya basi. Nauliza yuko hai? Wanasema amekufa. Nikawaambia nani aliyethibitisha amekufa? Sema mbona tumemuona tu. Sasa hayo ndio mambo ambayo, pamoja na mambo mazuri ya teknolojia ambayo tunayawaza, lakini mjue kabisa kwamba dunia leo haiwezi kumove forward mpaka tumeinvest much skills na mawazo ya kisayansi ambayo ninyi pia ndio mnayo. Lakini pia tuna eneo la kilimo. What are the roles of engineers kwenye sekta ya kilimo? Juzi tulikuwa tunajadili hapa, Mheshimiwa Rais ameitisha mkutano mkubwa huu wa African Food System Forum kuzungumzia masuala ya Afrika namna gani inaweza kulisha mataifa mengine. Na wengine wazee wetu wakawa wanatulaumu kwamba vijana tupendi kilimo. Sasa unajiuliza, kama mimi nilikuwa nakwenda sekondari na nimechelewa, naambiwa adhabu yako nenda kalime, unadhani nilitoka shule nikiwa na idea ipi kuhusu kilimo? Yaani nimechelewa shule, adhabu kalime. Mtoto akikosea nyumbani, nitakupeleka kwa bibi yako kulima. Kwa hiyo kilimo bado hakijaingizwa vizuri kwa vijana kuhusu tija yake. Kwa tulikuwa tunajadiliana pale kuhusiana namna Afrika inavyoweza pia kuwa ni center kubwa katika ulimwengu, lakini pamoja sasa na kuhakikisha hiyo human resource inalindwa kiasi cha kutosha. Lakini jambo nyingine ni eneo la ulinzi. Nchi yetu sasa inaingia zaidi kwenye ulinzi, kwenye national security. National security, huwezi kuwa na national security ambayo ina assurance kubwa ukiwaweka pembeni wanasayansi na engineers. Nadhani mnajua huu ndio ukweli wenyewe. I wish one day muweze kutembelea baadhi ya maeneo yakiwepo hapo Lugalo na mahali pengine, ingawa hiyo exhibition itakuja kufanyika karibu na uchaguzi, ya kuonyesha vifaa vinavyomilikiwa na jeshi na ambavyo vina mchango mkubwa kwenye ulinzi wa taifa letu. Exhibition tutazifanya nyingi, kwa maana ya hiki ni kifaru, kazi yake ni kufanya hivi. Hili ni bomu, kazi yake ni kufanya hiki. Tunawatakia kila laheri kwenye mikutano yenu. Basi hilo tu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Semina hizo zitakuja kwa baadaye sana, lakini sio sasa. Lakini nimefurahi pia kwamba moja ya agenda ambazo mmezijadili ni pamoja na masuala ya project management, Sept management training and capacity building also, na masuala ya professional ethics. Eneo pia mojawapo ambalo linatutatiza sana ni masuala ya professional ethics. Limekuwa ni gumu kweli kweli, lakini naamini mmejiongezea ujuzi wa kutosha na kubadilishana mawazo mazuri kuhusiana na mada ambazo zimewasilishwa hapa kwetu. Kwa hiyo nina uhakika kwamba mmejadiliana kwa kiasi cha kutosha, jambo ambalo kwa mwakani naamini litaleta tija zaidi na mkutano kama huu. Niwaombe sasa yale maagizo yote ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyatoa jana, basi tuweze kuyazingatia na kuyafanyia kazi kwa haraka. Serikali ya awamu ya 6 ina dhamiri kubwa sana katika kuhakikisha kwamba uchumi wa Tanzania unakuwa na inakuwa pia ni uchumi wa viwanda. Kati yenu hapa engineers, nani amewekeza kwenye eneo la Kisarawe tu? Kati yenu hapa, who is among us is invested in that area, Kisarawe tu?
kulikuwa kuna watu kule wanalalamika sana kuhusiana na mambo ya barabara na kila kitu, lakini tayari Mheshimiwa Rais amekwisha idhinisha kuanza kujengwa kwa zile kilomita 41 ambazo zitasevu lile eneo lote la viwanda la Kisarawe tu. Lakini mara ya kwanza ilikuja proposal, that was very good engineer. Walikuja tu baadhi ya wawekezaji wakasema tunadhani barabara hii inaweza kujengwa kwa bilioni 30. Kwa mturuhusu tujenge sisi, mtukate kwenye kodi. Mbona ilikuwa ni approach nzuri sana. Kwamba sisi mturuhusu tuijenge, afu tukatane kwenye kodi. Ila nyinyi leteni wataalamu waisimamie. Sasa unaona Tanzania tukifikia hatua hiyo, itakuwa ni hatua moja nzuri sana. Manake watu wataanza kujitambua, wana invest kwenye barabara, na invest pia kwenye vitu vingine. Kwa ndugu washiriki wa mkutano huu pia, nafikiri kama ambavyo mmeona hapa tulikuwa natoa zawadi, na niwapongeze sana kwa wale wote ambao mmeshinda, lakini nadhani sio kwamba walikuwa ni washindi kabisa, ila wamekuwa tu kama sehemu ya uwakilishi kwa wengi wazuri, kwa wengi waliofanya vizuri. Kwa hiyo wasiende labda kusema sisi tu ndio tumeshinda. Hapana, nafikiri ni uwakilishi tu. Sababu pia katika hali ya kawaida huwezi kutoa zawadi kwa wote. Sasa haitakuwa zawadi. Lazima wachetewe wachache, either randomly au systematic, ili waweze pia kuwa ni watu ambao wanawakilisha wenzao. For those also who have traveled distantly from different places here in the world, tunawashukuru sana pia kwa kuwa na nyinyi hapa. Tunadhani kabisa kwamba Tanzania itaendelea kuwa ni kivutio, na kwa kweli Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefungua milango mingi sana hapa kwetu nchini, na sasa kumekuwa kuna mikutano mingi. Ule mkutano wa juzi mliouona, kwa wale watu wenye mahoteli nafikiri mmejifunza kitu. Kwa awamu tu ya kwanza tulilipa vyumba 2,800, lakini bado vikawa vitoshi. Ndipo nikajua kwamba Dar es Salaam hatuna hoteli nyingi, Zanzibar wana hoteli nyingi. Zanzibar nimehesabu wana hoteli 600. Dar es Salaam hoteli nyingi pia haziko kwenye maeneo mazuri. Kuna mwenzetu pale wamewekeza Rotana, ile hoteli mmeiona pale Rotana, si ndio? Nzuri sana. Lakini pale nje mara kibodaboda kimeelekea huku, mara hivi. Yaani bodaboda ukimpigia Kingola ndo anasimama katikati ya barabara. Taa nyekundu ikiwaka ndo anapita. Ya kijani ikiwaka anasimama kusubiri. Sasa very controversial vijana wa nchi. Polisi akifukuza hata anakoelekea anatoweka katika mazingira ambayo, na anaweza kulenga lori moja kwa moja, lori analenga bodaboda. Na unaweza kufikiri anakufa yule mtu wa bodaboda. Lori ndio linadondoka. Unajua? Si mliona, kama mliona kwenye taarifa habari pale Kimara lori liliwaka moto, mliona? Alikuwa anamkwepa mwendesha pikipiki, akamwaga mafuta na lori likaungua moto na vibanda vingine vikaungua moto. Sasa mpaka unajiuliza hivi vitu ni majini au ni vitu vya kawaida? Lakini sasa hizi teknolojia ndio hizo ambazo tunazizungumzia. So tuna kazi kubwa pia kuweza kufanya, ambayo pia ninyi engineers mna role kubwa pia kuweza kuplay ili mambo haya yaweze kwenda vizuri. Kwa napenda tena kuwapongezeni washiriki wote ambao mmeshiriki mkutano huu, na kwamba naamini mmetoka na maazimio ambayo yanatekelezeka. Ni vizuri kuwa na maazimio yanayotekelezeka ambayo ni specific, lakini unaweza ukamisha, lakini kuna attainability, kuna realistic ndani yake, ili angalau sasa tunapofanya monitoring and evaluation kwa ajili ya kuangalia to what extent now have we reached to kwenye hizi makubaliano yenu, basi angalau muweze kupima vizuri. Sasa of course if I'm asked to put clear my sentiment, ningeweza kusema kwamba mkutano huu ulikuwa ni wonderful, ulikuwa ni fantastic, and we wish you all the best ili mwakani uweze pia kuwa na matokeo makubwa zaidi. Na baada ya kusema haya, sasa ninayo furaha sasa kutamka kwamba mkutano wa 20
kwa siku ya wahandisi mwaka 2023 nimeufunga rasmi kwa mamlaka mlionipa ninyi ya muda mfupi. Asanteni sana. Na kwa mamlaka hayo tuliyompa, naomba tena tumpongeze kwa makofi mengine. Asante sana. Naomba kwa sasa nikushukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa maelezo yako mazuri, namna ambavyo umetutia moyo, lakini kwa yale maelekezo pia ambayo umeweza kutupatia na kuipatia bodi. Naomba sasa niweze kukuruhusu wewe na meza kuu muweze kutoka, na tunakushukuru sana kwa kutenga muda na kuweza kuungana nasi. Naomba tumpigie makofi mengi. DJ tafadhali muziki mzuri. watumiaji wa huduma za kihandisi nchini. Shabaha kubwa kuyalinda maslahi ya taifa na watumiaji wa huduma za health insurance. Anaitwa Mkuu Mole, tafadhali kama ni wewe umedondosha, lakini kuna mmoja na kadi ya NMB Bank inaitwa Rimira. Tafadhali naomba unione, na inaonekana hii account imeshiba kweli kweli.